Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια χαρά σε όλους για το stream του Dragon Age Veilguard. Φρέσκια κυκλοφορία. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου και όλοι όσοι άλλοι έχετε μπει ή θα το δείτε άλλη στιγμή. Τώρα το αρχίζω κι εγώ. Εντάξει, προφανώς δεν θα το δούμε όλο σε πολλαπλά μέρη όπως κάναμε με το Silent Hill, αλλά ναι, ας το είπα να το ξεκινήσουμε μαζί έτσι να το δούμε. Είναι μεγάλη κυκλοφορία ή έστω ελπίζω να είναι μεγάλη κυκλοφορία, επομένως για να δούμε. Όχι, skip, δεν θέλω να κάνω connect. English, τι voiceover, γαλλικά. Ναι. Okay. Γεια σου Σιλβάνας, διάφορες επιλογές, καλά, νομίζω να χρειάζεται κάτι από εδώ. Graphics mode, fidelity, performance, πάμε performance, δεν έχουμε ακόμα το PS5 Pro. Βάλε headphones, radio audio. Ναι, όχι ξέρω, ας το έτσι. Τι άλλο, accept settings. Έχει άλλα settings φυσικά. Hide helmet, ok, ας το έτσι όπως είναι. Καλά, τα αφήνω από default αυτά. Και βλέπουμε new game. I knew him as Solus. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him, and that's where you come in. Ωραία, ξεκινάμε ακριβώς μετά το Inquisition. Τα έκλα πήραν. Οκ, θα μας πάρει λίγη ώρα εδώ πέρα, ίσως να βρούμε τι θα κάνουμε. Dwarf δεν με τρελαίνει γενικά. Human να το πάμε, αλλά θα παίξω Rogue μάλλον. Άρα να πάμε ως Elf. Πείτε, καμιά ιδέα? Πάμε Human. Μπα, Human, νομίζω εδώ είμαστε. Σταθερή αξία.
He, him, she, her, they, them. Τα έχουμε αυτά. Nice. Non-binary. Okay. Head save. Τι. Τι. Τι λέει. Self-fire to the base. Ναι, ξέρω. Συνηθίζω τελευταία να κάνω χαρακτήρες που είναι λίγο περίεργοι. Dark Circles, νομίζω, το κλείσαμε. Δύο, να είναι και πιο βαθύ. Τι είναι αυτό? Κάτι με το δέρμα αυτό, οκ. Πάμε παρακάτω. Αλλά δεν μπορώ να τα πειράζω όλα αυτά. Κατά βάση... Τι? Ξέρω. Εδώ είμαστε. Το βάλουμε κάνα μουσι. Κάνουμε λίγο Gandalf. Και... δεν είμαι σίγουρος. Γιατί το δώσαν. Αυτοί νομίζω είχαν πει θα δίνανε τον character creator λίγο πριν βγει το παιχνίδι. Όποιος θέλει να έχει έτοιμο το χαρακτήρα του. Αλλά δεν το κάνανε. Όχι, κάτσε. Νομίζω. Το κάνουμε αυτό. Τώρα το κάνω και κάνα σκάρ έχει. Κάτσε στο character creator είμαστε ακόμα. Δεν έχω, το έχω δει καθόλου. Τώρα το έβαλα. Ωραία, ένα τέτοιο το θέλουμε και intensity αρκετό. Smoothness. Τι. Καλά, body scars δεν θέλω. Και
Λίγο κάτι στα μάτια του. Αυτό κατάλαβες. Όχι. Μπα, άστο, καλός είναι. Πάμε, έτσι. Οκ, πάμε. Accept changes. Class, εδώ είμαστε. Τον μάγο σίγουρα δεν θα παίξω. Warrior. Όχι, όχι. Rogue. Όχι, εδώ πέρα είμαστε. Grey Wardens. Εντάξει. Τι λέει. Α, και playstyle. Τι είναι αυτό. Α, είναι ο βαθμός δυσκολίας. Ναι. Ας το... Πάμε στο normal. Φυσικά, τι κάνουμε το κεφάλαιο. Όπου έτοιμο το έχει. Last name Thorn, καλό είναι. I'm glad you're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Okay. Πάμε. Να δούμε. So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Minrathous, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Let's try this again. Where's Snevgallus? Α, έχει φωνή ο δικός μου. Δεν το είχα αντιληφθεί.
Νομίζω, ναι, πάμε beat down the entire room. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Nev Gallus is my only shot at finding the Dread Wolf. I'm not leaving until I know where she is. Be ready to talk by the time I get to you. Darling, you're adorable. Not enough gold in the world for this. Varric, now! Meet Bianca. She'd like you to stay a while. Nev Gallus. Dumat Plaza. The Venatori cultists took her to Dumat Plaza. Thanks. Δουλειά. Μπράβο. Your friend Nev Gallus is at Dumat Plaza. I heard. Τώρα το That's ξεκίνησα why τον you're my Pet. second in command. Although, for the record, there was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. See you say that. But we do have Nev's location now, so... Don't get cocky. Come on. Harding will be worried. All right. Break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Αυτό ήταν το πρώτο gameplay βίντεο που είχαν δείξει, έτσι. Ξεκινούσα από εδώ. Okay. Να δούμε λίγο το μενού. Είπαμε πρώτη φορά και εγώ τώρα το ξεκινάω. Main objective. Okay. Legends. Έχει πράγμα. Κλασικά. Τι άλλο. Library. Codex. Και λεξικό. Όσο θα πέσει διάβασμα μετά. Έχει την ίδια μορφή με το Inquisition, πως παίζω λίγο. Θα διαβαστούν αυτά μετά. Τι είναι, παιδιά? Γιατί τα και τα 28 ανοιχτά με τη μία. Χαμός. Ναι, έχει πολύ πράγμα. Quest Sog. Τι έχουμε εδώ? When the team access the Dead Wolf. Rogue έβαλα τον Pet. Και ναι, κυνηγάμε τον Σόλας. Είμαστε χρόνια μετά τα γεγονότα του Inquisition, αν δεν κάνω λάθος. Should we be in more of a hurry to get out of here? We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nev Gallus and stop Solus. Andraste, I bless you. Υποθέτω αναγκαστικά τώρα μας πηγαίνει περπατητό, δεν βλέπω κουμπί για τρέξιμο. You still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down.
after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go. Ωραία φωνή έχουν βάλει στον πρωταγωνιστή. Solus summoning demons on purpose? My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. And when the veil comes down completely? Then the whole world is going Γεια σου Λάζο, γεια σου Φιολέτα. Ο ήχος είναι εντάξει παιδιά. You're safe now. Get inside and bar the door as quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. And what about you two? Are you okay? Fought some demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. Have you got my gear? Right over there. Where's Veilguard? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. We grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Not a problem. I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up. We've got company. Demon. Α. Οκ. Light attack, πενταπλό combo. Here they come. Δείξε μου μωρέ. Ποιο είναι το πάρει. Κάτσε, αν το πατήσω όταν βγαίνει το σύμβολο. Όχι. Α, όταν γίνεται κίτρινο. Οκ. Healing potion αφού είμαι full. Nope. A plague tale. Solus always talked about how beautiful the ancient world was. That world existed before the Veil, and he wants to bring it back. You are in violation of Imperial order. Oh no, I think that's Dumont Plaza. Let's move. They're the ones who made trouble at the bar. Venatori cultists! Reinforcements should be here soon. I hate these assholes. Αυτά μπορώ να τα κάνω deflect κάτι. Ούψ, μάλλον όχι.
Dodge, άντε. Friendly bunch of cultists, aren't they? They crossed the Grey Wardens a few years back, but a lot of our people killed. Yep, I was there. Και τα βασικά εννοείται μέχρι στιγμής, καλά αρχή είναι. Το σύστημα μάχης, για να δούμε. We're sliding down. They're allies of Veilguard. Kill them all. Select your new ability. Strength. Α, έτσι πρέπει να το επιλέγω. Και μετά Another barrier, but it looks like Nev's work. No. Alright, hiding. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in this city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find solace. Nev, meet Rook. Harding and I found him a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece? One of the strongest pieces on the board, but he tends to think in straight lines. We haven't got a lot of time. Varric said you had a lead on Solus? You get right to the point. I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god? Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. All citizens in the Canal District must remain in their homes. So if we do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the Veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Τόξο. Στο χρησιμοποιώ το τόξο. I'm getting too old for this. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. Α, οκ. Έχουμε και ναι, 8 βέλη όλα και όλα, μάλιστα. Τώρα έχει κάποιο νόημα εδώ η εξερεύνηση. Καλά, δεν με αφήνει έτσι κι αλλιώς. Οκ.
Γεια σου Stardust. Σήμερα βγήκε, λογικό είναι. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Platforming. Solus has been around longer than Minrathous itself. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Αυτά τα περάσματα πια από στενούς τοίχους. Μια ζωή. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons, he was right about that much, at least. More demons. Κατά βάση, τι κάνει αυτό ακριβώς? Fire two balls, ok. Locked. There must be a way to open it. Let's look around. Air's full of magic. Solus used a lot of power for something. Solus. Γεια σου Νικόλα, τώρα το ξεκινήσει. Τώρα τι να πω από 10 λεπτά ενασχόλησης. Nice work. Let's see what's on the other side. Γεια σου κάτω. Loot. Loot. Γεια σου Νικ. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an alluvian. They're elven and very old. It acts like a doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly. He must have gone through it. Για PC και για κονσόλες Stardust. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. Were bad back in Minrathous. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. Εντάξει, είναι τα πρώτα βήματα και είναι και εύκολη μάχη. Οι εχθροί δεν είναι bullet sponges, όπως το λέμε με σπαθιά το αντίστοιχο. Γεια σου Τελαμίσιο. Καλό. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light.
Υποθέτω ότι θα εμπλουτίζεται αργότερα και η μάχη έτσι κι αλλιώς, αλλά όπως είχα πει δεν ήμουν και ποτέ φαν του συστήματος μάχης του Inquisition ή αυτού του ενδιάμεσου που είχε το Dragon Age 2, επομένως σίγουρα το προτιμώ αυτό. Τι λέει? Α, οκ. Το έχει κάτσει λίγο. Ναι, τα διαλέγουμε ή έτσι διαλέγουμε τις ικανότητες ή εδώ για να τις κάνει γρήγορα. Οκ, βολικό. Πάμε. Πες και να το ανεβάσω καμιά βαθμίδα δυσκολίας να δω πώς θα πάει. Γεια σου Veilguard, δεν ξέρω ποιος θα το κάνει review. Έχουμε πάρει κωδικό, αλλά δεν ξέρω ποιος τον πήρε ακόμα το κωδικό. Good enough. Let's get to Solus. Ναι, λες ένας. Είναι action, επομένως μια χαρά το βλέπουμε το gamepad. Και στον υπολογιστή να το έπαιζα, νομίζω να προτιμούσα με mouse να παίξω. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. We've got your back. If anyone can get through to him, you can. Thanks, Rook. Whatever else he is, he's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons! Take care of the team for me. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Let's buy him some time. I hope Varric is getting through to Solus. We better talk fast. We can't hold these demons off forever. Έλα. The veil
is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Γεια σου πήρα. Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Νομίζω, ναι, προτιμώ αυτή την καινούργια, την Νίβα. Keep the demons busy. Good luck. Το είχα κάνει review αυτό, Σπύρο, μου άρεσε πολύ το κοκκούν. Αυτό ήταν όλο. Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but... It isn't falling. We need to push it. Right. Together, now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! Αυτό το δοκάρι έκανε όλη τη διαφορά. Τα heals και τα resurrection και αυτά ένας. Δεν παίζουν ποτέ στα cutscenes.
Οκ. Καλός ο πρόλογος. Ωραία σκηνικά. You have no idea what you have done. Soulless. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Get out of my head! As I said, Out! I do not want to be here any more than you do. But your actions have set events in motion. And I would not have your ignorance on my conscience. What are you talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. How am I supposed to trust anything you're saying? You saw them escape from my prison. I also saw you bringing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Why? Why tear down the veil? You need to listen. No! No! You have no idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric? You're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. What happened? I did my best to talk sense into Solus, but of course, he wasn't listening. He never does. The plan did go a little wrong. Yeah. Harding got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. Before you start worrying, Nev will be fine. She's apparently a lot tougher than both of us put together. Or, at least, she's a lot tougher than me. You've got to get better. We need you leading the charge.
You stopped Solus from flooding the world with demons, Rook. Not me. Besides, I can't do much leading from bed. But something else escaped, Varric. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. Like that time you ditched your orders for a better strategy during a darkspawn attack. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Alluvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. Can't hurt. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. RPG είναι δε Σεργεντάνης του Matchpick. Πρέπει να περιμένεις ότι υπάρχει πολύ διάλογος στο παιχνίδι. Bonus item. Τι έχω bonus. Use wardrobe. Καλά. Εδώ. Α. Ναι, όχι. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Δεν έχει ανοίξει κανένα καινούριο μενού, έτσι. Να τα completed, ok. Σιγά. Μονοκόμματο. Μόνο στο wardrobe μπορώ να αλλάξω. Εκτός wardrobe δεν μπορώ να αλλάξω. Okay. Τι έχω. Έχει όλα τα πιθανά όπλα κατευθείαν εδώ. Μάλιστα. Promotion. Εντύπωση ότι αυτό μου αρέσει λίγο πολύ. Τέλος πάντων. Ναι, σε. Έχουμε εδώ. Ναι. Στατιστικά δεν έχουν αυτά. Έτσι είναι. Απλά cosmetic. Τι φάση. Και αυτό. Appearance. Κάτσε ρε. Παίζει. Όχι, δεν ξέρω. Το wardrobe μήπως είναι ότι απλά ναι, ίσως βρίσκω μετά πανοπλίες που να έχουν όντως στατιστικά. Τώρα αυτό μπορεί να απλά να αλλάζει σε cosmetic επίπεδο. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Λουκ. Δεν... Το παίζω... Πόση ώρα τώρα το παίζω? 40 λεπτά, ξέρω εγώ. Δεν... Πού να πω από τώρα. Για να σου πω, σε πρώτη όψη πιο πολύ μου αρέσει το σύστημα μάχης, αλλά είναι πολύ απλό μέχρι στιγμής. Αλλά το λέω από την άποψη
πιο πολύ μου αρέσει γιατί εξ αρχής του Inquisition δεν μου άρεσε το σύστημα μάχης, επομένως αυτό ναι, μου κάνει περισσότερο. Ρόγκα έκανα, ναι. Καλά, αυτά θα διαβάσω αργότερα. Να μην σας παίζω τώρα με διάβασμα. Το κόντεξ είναι και τεράστιο από ό,τι φαίνεται. Αυτό φαντάζομαι ανοίγει σταδιακά διάφορα πράγματα. Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Level 2, για να δούμε το είναι εδώ. 3 available points. Αυτό το έχουμε ήδη. Αυτό. Exploding arrows. Κάτσε. Ναι, οκ. Καλά, τώρα ήμουνα με νάνο, έτσι. Σε θάναση άλλη harding, οπότε ναι. Ο δικός μου ίσως πρέπει να το πειράξω λίγο το σωματότυπο, γιατί δεν το είδα πολύ. Αυτό τι είναι, αυτό μπορώ να το αγοράσω και τι κάνει. Ξέρω. Γιατί έχει πέσει τόσο δράμα, ρε. Γιατί woke και τέτοια. Επομένως πριν το παίξουμε το παιχνίδι, τι να λέμε πάλι τα ίδια. Ας το παίξουμε πρώτα και ας το κρίνουμε μετά. Καταδικάστηκε πιο πριν βγει αυτό το παιχνίδι. Αλλά θα το δούμε, εντάξει. After successful, ok, αυτό το θέλουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε. Οκ, αυτό θα θέλουμε για αντεπίθεση μετά το πάρει. Αυτό. Jump attack. Έχει και τέτοιο. Αυτό. Αυτό. Exploding. Ξέρω. Περίεργο όπως το λέει που λέει R2 και τετράγωνο μαζί. Ξέρω. Τι όχι. Αυτό τι είναι. Gain precision after successfully failed. Τι είναι το precision. Next charge of critical. Αυτό το θέλουμε. Κάτι μου λέει ότι θα παίζω αρκετά με πάρεις. Ανέβηκε στο Steam. Πριν λίγο που είδα ήταν mixed. Βέβαια διάβαζα πολλούς που λέγανε ότι έχει τεχνικά θέματα. Τους κρασάρει, δεν τους βάζει μέσα στο παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω.
Εντάξει τώρα τι positive και τι negative και τέτοια. Τώρα βγήκε το παιχνίδι. Τι συμπεράσματα να βγουν μέσα από 1-2 ώρες. Όσο αν το έχει παίξει κάποιος δηλαδή. Λοιπόν, τι κάνει αυτό. Type con. Bleeding. The potion is automatically consumed after being stalled. Ω, δεν είναι αυτό. Δεν του θυμίζει Dragon's Age. Πρέπει να παιχτεί λίγο περισσότερο, δηλαδή. Okay. Κομμάτι. Αυτό το καταλάβανε όλοι μέσα από 2-3 ώρες, έτσι. Από αυτό που είδατε, δηλαδή, τώρα έχετε δει κάτι woke, ας πούμε. Εξαρτάται και πώς το καθορίζουμε το woke. Πώς το ορίζουμε. Και το Dragon Age, τι να θυμίζει Dragon Age. Τα μεταξύ τους τα Dragon Age δεν θυμίζουν Dragon Age. Λοιπόν, εδώ, τι έχουμε εδώ. Διάφορα που είναι ενδιαφέροντα σαν skills. Πάμε αυτό. Και αυτό δεν το κάνω assign κάπως. Έχει και specialization. Κάτσε, πρέπει να δούμε εδώ πέρα τι πόδια θα πάρουμε καλύτερα. Duelist. Saboteur. Ναι, όχι, δεν νομίζω. Να παίξουμε χειροβομβίδες και τέτοια. Πώς φαίνεται αυτός. Veil Ranger. Ναι, μάλλον Duelist. Αλλά μάλλον έχουμε δρόμο προς αυτό. Το map έχει κάποιος για να το, κάπως να το ανοίγω κατευθείαν. Η Niv... Εδώ, okay, πάμε. Άλλο λίγο τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτό μάλλον θα είναι το κεντρικό μας το hub, υποθέτω. Content marked with this expire as you progress. Τι λέει βέβαια. Έχει και τέτοια. Έχει time sensitive. Τώρα real time κάνουν expire αυτά ή άμα συνεχίσουν αποστολή. Μάλλον συνεχίσουν αποστολή. Use the... Τι είναι το... Μονοκόμματα πήγε. Okay. Γρίφος λέει. Θα δούμε. Οπα. Όχι. Όπα, κάτσε, τι έβγαλε εδώ. Codex Missives, τι είναι αυτό. Letters from your companions. Κιόλας βγήκε τέτοιο στατιστικό Σιλβάνας. Μακάρι να ταξίζει βασικά και να πάει καλά. Θα δούμε.
Οπ, να τα και τα common materials και δεν ξέρω τι άλλο θα έχει. Painted pot valuable. Ναι, πού είναι το inventory? Δεν έχω ακόμα. Όχι, δεν έχω. Τι φάση. Αλλά θα το ανοίξει πιο μετά, υποθέτω. Εκτός αν δεν έχει inventory, αυτό θα είναι κάτι ιδιαίτερο για RPG. Για να δούμε. Talk. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Οπ, να το είδε το romance option. Πάμε. Alright. But I still wish we had a smoother start. So much for first impressions. Here's hoping I'm better on the second. Well, you're not bad so far. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. Α, δεν έχει το Not πόδι much. το δεξί. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Δεν το έχω παίξει αυτό, Νικόλα, βέβαια έχω διαβάσει πολύ καλά πράγματα. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? Did you ever find places like this chasing Solus with Varric? Not exactly. But with Solus, it was always about the Fade, or the Veil, or some other in-between place. Varric always hated it, though. At least this place feels different. Maybe... safer? Harding, are you... Τις επεξηγήσεις που βγάζει για το κάθε τι αριστερά, εντάξει, θα μπορούσαν και να λείπουν. Βγάζει συνέχεια έτσι. Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Alluvion, right? Let's start with that. As soon as we can. You know, you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. Alright? Game over. Όχι, εντάξει. Για κάτσω εκεί. Μπορώ. Όχι. Μάλιστα.
must be 2 more. Ναι, ξέρω εγώ, είναι λίγο κοντός ίσως. Είχε να το αλλάξω ύψος στο τέτοιο, δεν το άλλαξα. Πώς τα βάζουμε τα γάλματα? Α, αυτό έχει πει σωστά υποθέτω, άρα το άλλο γιατί φράκαρε, το έβαλα σωστά και... Τι παίζει εδώ? Όχι και αυτό... Α, ναι, τι χάζος. Πρέπει να κοιτάει το ένα το άλλο. Οκ. Okay. That's the second. One more to go. Okay. One more. Α, πρέπει να κάνω 3 διάδες, πρέπει να κάνω. Πού είναι το άλλο? Πού το πέρασα και δεν το είδα? Εδώ τι έχει? Workshop, το οποίο ακόμα δεν είναι ανοιχτό. Οπ, να είμαστε. Α, να το και το άλλο απέναντι, ωραία. Άρα γίνει μια και έξω αυτό το άγαλμα ή θα έχει αγάλματα παντού τριγύρω και θα είναι σαν επαναλαμβανόμενος γρίφος? Για να δούμε. Blacksmith tools. Okay, that did something. That did something. Τι? Εδώ. 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 Τι κάναμε με τα γάλματα τώρα ακριβώς? Δεν ξέρω, ίσως μέσα στο σπίτι έκανε κάτι. Αυτό άνοιγε πριν, καλά φαντάζομαι θα άνοιγε.
Ωραίος έχουν κάνει αυτούς τους καθρέφτες. Λοιπόν. Άρα να κάνουμε λίγο πιο ψηλό, μπορώ να το αλλάξω. Όντως είναι λίγο... Όχι. Όχι. Είναι στο μείον 100, είναι δηλαδή το τέρμα τέτοιο. Okay. Δεν θέλω, accept. Όχι, save, πώς κάνω. Πήρε τις αλλαγές του, καταλαβαίνω. Μπα, ένας δεν ξέρω, καλά μου φαίνεται. Όχι, δεν την πήρε την αλλαγή. Accept changes. Α, είναι στο summary πρέπει να πάμε. Finalize. Τώρα το ξεκίνησα, Τάσο, τι να σου πω, δεν μπορώ να πω κάτι. Τι καλό ή κακό, θα δείξει. Στη μία ώρα που να σε RPG που κρατάει 50-60 ώρες, αν όχι παραπάνω, τι να πει κάποιος αν είναι καλό ή κακό. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? In my head, Solus showed up while I was out cold to gripe about us breaking his ritual. He's mad about us destroying his ritual? Sounded like it. When the ritual went wrong, he ended up trapped in some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm not in danger. He can only barely reach me. I bled a little when I got knocked out. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane, two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. They're free because of us. They're free because of Solus. Lace is right. If we hadn't stopped that ritual, countless people would be dead. I know. But still, they're out there now. Okay. Then we find them and we stop them. Solus says Elganan and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that.
We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev, but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? If Elganon Πάμε and με τη Gillian δικιά are μας. worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. And let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Ναι, το είδαμε πριν. Είναι άσχημο, Ηλία. Δεν είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, σίγουρα, αλλά εντάξει, θα το έλεγα άσχημο. Και φαίνεται να τις έχουν δουλέψει λίγο τις cutscenes αυτές τις σκηνές. Σαν Sims. Ξέρω. Γεια σου. Οπ, φόρεσε την πανοπλία του. Πώς θυμίζει πολύ θα Fable, παιδιά, την Dragon Age. Τα Dragon Age ήταν ίδια μεταξύ τους. Το 2 ήταν παρόμοιο με το 1 ή το Inquisition. Γιατί εγώ διαφορετικά τα έβλεπα το καθένα. Και οπτικά, αλλά όχι μόνο στο gameplay. Let's do this. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. Και αυτό εδώ πέρα το σκηνικό, ας πούμε, γιατί να μην θυμίζει Inquisition. Τι διαφορά έχει το Inquisition. Οπτικά. Strife? Irlin? It's me, Lise Harding. Harding? What are you doing back in Arlington? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. We did stop him. The sky's not pulling itself apart anymore, is it? But it didn't go as cleanly as we hoped. Solus got pulled into the Fade, and some things got pulled out. Or someone's, I mean.
Two of the evil elven gods, Elganon and Gillenane. Mathalanast. The elven gods of old, the Evanuris. If they truly have returned, Then things just got a whole lot worse. Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanuris, let's just say they weren't known for being kind rulers. there's a reason Solus led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of Veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luther. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... we'll find Belara. Okay, being. Nev, I need you to stay with Strife and Irulan, alright? I'm fine. You're the best detective in Minrathous. You can help the Veil Jumpers here. If trouble shows up, they could use your skills. Fair enough. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Ναι, Ηλία, εντάξει. Όπως είπα και πριν, δεν είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, αλλά... Τι να σου πω. Δεν είναι άσχημο. Θα φανεί και από την ποικιλία που έχει στα περιβάλλοντα, πώς τα έχουν σχεδιάσει και αυτά. Is it me? Or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Και τώρα έχει ανοίξει αυτό για τα skills. Υποθέτω θα ανοίξει και για εξοπλισμό. Κάτσε. Έχουμε και τα skills της Harding τώρα. Και τι κάνει. Grants enhanced damage. Grants okay. Is that suit of armor moving? Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Belara? Belara Luther.
Strife and Irulan sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganan and Gillenane have escaped from Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Για τέτοια θα λέμε πάλι Ηλία, ακόμα δηλαδή. Είναι ένα τεράστιο σύμπαν. Πιθανότατα θα είναι με ένα σκασμό χαρακτήρες. Αν έχει μέσα και κάποιος που είναι γκέι, ποιο είναι το πρόβλημα? Πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε στο 2024 και ακόμα σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Όχι για το πώς είναι, δεν λέμε καν για το πώς είναι γραμμένοι οι χαρακτήρες. Αν γκέι χαρακτήρες τους έχουν κάνει χάλια στο πώς είναι γραμμένοι, απλά και μόνο με την παρουσία. Αν είναι αυτό, πάει, τελείωσε. Έχει ξεφύγει το παιχνίδι. Δεν είπες όμως γι' αυτό, γενικά είπες, αυτό είναι το θέμα. Ακόμα και για τον αυτοπροσδιορισμό που λες, έχει σημασία πώς θα το παρουσιάσει το παιχνίδι. Ας το δούμε. Μπορεί να είναι cringy, όπως δείξαν μια αποκομμένη σκηνή, μπορεί να, ξέρω εγώ, κάπως να ταιριάζει, ανάλογα με το πώς παρουσιάζουν άλλες φυλές εδώ πέρα. Μπορεί να είναι μία σκηνή μέσα σε ένα παιχνίδι που κρατάει 70 ώρες. Αυτό είναι, μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι να την έχουν κακοδιαχειριστεί. Εντάξει. Επειδή το λέω αυτό γιατί πολλά αρχίζουν και βγαίνουν για το παιχνίδι, αλλά να μιλήσουμε λίγο για την ουσία του παιχνιδιού. Τώρα αν βγάζουμε μεμονωμένα, βρίσκουμε σκηνές από το παιχνίδι όπως γινόταν με διάφορα άλλα απλά για να τα χώσουμε, εντάξει. It's a lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. I think I'd prefer to stay in one piece, yeah. Right, me too. But I think I can find a way out. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Όπως το λες, Μπάμπη.
Αυτό το λέω εσύ, λέει, γιατί γενικά βομβαρδίζει αυτό το παιχνίδι με μια αρνητική προδιάθεση. Με μένα από την αρχή, πριν βγουν διάφορα, βγήκε αυτό ότι είναι walk παιχνίδι. Έχει χαθεί κάθε έννοια το τι θεωρείται walk και τι μπορεί να είναι walk. Και πραγματικά δηλαδή έχει αρχίσει και κουράζει αυτό το πράγμα. Σε κάθε τι που βγαίνει που έχει κατά βάση γυναίκες ή άτομα με άλλο χρώμα δέρματος, walk. Έχει κουράσει αυτό, εντάξει. Προσωπικά δηλαδή, με έχει κουράσει. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. Εδώ το Outlaws χαρακτηριστήκε walk, ένας θεός ξέρει γιατί. Τέλος πάντων, επιστρέφοντας στο ίδιο το παιχνίδι και στην όποια ουσία έχει, για να δούμε. Αναρωτιέμαι αν θα έχει ανοιχτούς, καθόλου ανοιχτούς χάρτες ή θα είναι αυτό το στυλ του στυλ God of War, να το πω, πώς να το πω, ή μη ανοιχτά περιβάλλοντα. Να το βάλουμε λίγο και στο performance, στο quality, fidelity. Πολύ δύσκολο να παίξει ένα παιχνίδι στο fidelity όταν πριν το είχες γυρισμένο στο performance. Έχει διαφορά όμως το συγκεκριμένο, βλέπω, είναι αρκετά πιο καθαρό, δεν ξέρω στο stream πως φαίνεται. Αλλά να πάρει ή θα αρχίσει ένα παιχνίδι στο fidelity και θα το παίξει εκεί από την αρχή στο τέλος, ή θα το παίξει στο performance και δεν υπάρχει επιστροφή στο fidelity γιατί χτυπάει άσχημα. Και φαίνεται να έχει και γρήγορη μάχη το συγκεκριμένο, δεν είναι σαν το Silent Hill που μια χαρά παίζονταν στο fidelity. Ναι, στο fidelity. Ακούς, Ηλία, ίσως έπρεπε να το είχα πάρει PC. Απ' την άλλη θα το παίζω και στη τηλεόραση εκτός stream στη μεγάλη την οθόνη, οπότε είναι και αυτό κάτι. Ή θα σκάσω πόσα, 800 ευρώ κάτι να πάρω το PS5 Pro, δύσκολα. Δεν ξέρω, δεν έχω αλλάξει κάτι στις ρυθμίσεις, μάλλον το παιχνίδι φαίνεται έτσι. Τώρα που άλλαξα στο fidelity, δεν βλέπετε διαφορά εσείς καθόλου? Γιατί σε μένα φάνηκε διαφορά, να πω την αλήθεια. Αυτό με το fidelity σαν επιλογή, τι εννοεί? Ας υπήρχε. Εντάξει, look, τι εννοεί? Ναι, αλλά πώς το εννοείς αυτό? Είναι οι δύο επιλογές, θα το παίζεις πιο
με υψηλότερη ανάλυση αλλά πιο αργό, ή 60 frames όσο μπορούν να κρατηθούν εν πάση περιπτώσει, αλλά με χαμηλότερη ανάλυση. Γιατί να μην είναι η επιλογή σε σένα και να, ας πούμε σε αυτή την περίπτωση όπως το λες εσύ, την άλλη ο developer, θα τους το δώσουμε σε fidelity, τους αρέσει δεν τους αρέσει, ή θα το δώσουμε σε performance, τους αρέσει δεν τους αρέσει. Δεν είναι καλύτερο που έχουμε την επιλογή μεταξύ αυτών των δύο modes, από το να το κάνουν την επιλογή οι developers για μας. Όχι, γεια σου κιόλας Γιώργο, δεν το έχω εγώ. Το παίζω μία ώρα και οπότε δεν γίνεται να πω οτιδήποτε αν είναι καλό ή κακό. Εντάξει, ας το πούμε ότι ξέρω εγώ, κάνει μια καλή εντύπωση εξ αρχής δηλαδή, αλλά τι να πεις τώρα, σε μία ώρα δεν γίνεται. Μπορεί τις επόμενες 5 ώρες να γίνει, να βαρεθώ, ξέρω εγώ, ή να είναι κορυφή. Θα δείξει. Ναι. Κοίτα, Ηλία, εντάξει, δεν είναι Alan Wake, είναι άλλα παιχνίδια, αλλά ναι, δεν είναι Alan Wake, αλλά βλέπω ότι ήδη με το Fidelity εδώ πέρα είναι, κάνει διαφορά σε σχέση με άλλα παιχνίδια που μπορεί να αλλάζεις modes και να μην καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα, οπότε απλά το παίζεις με 60 frames. Επομένως ίσως αν το παίξεις και σε ultra σε υπολογιστή να είναι ακόμα πιο, τι κάνω ρε, όλα, τα πάτησα όλα, τα skills ήθελα να δω και μπήκα παντού, να δω λίγο αυτό το skill, τι ακριβώς έκανε, γιατί το έχω και ενεργοποιημένο και όλα, τι λέει, type control και μία γρήγορη επίθεση που κάνει και detonate. Τι λέει, ναι. Companion να πει, και έχει 2 healers είναι σαν να έχω τώρα, τέλος πάντων. Ναι, Γιώργο, σε σχέση με το full move που ήταν η προηγούμενη πόλη που δεν ήταν άσχημη, εδώ πέρα αλλάζει το σκηνικό. Ωραίο δείχνει. Maximum bleeding. Αυτό δεν γίνεται να το πάρω τώρα, όχι, και το θέλω. Οπότε πάμε physical resistance. Maximum bleeding. Γεια σου, Κλούπερ. Θα μπορούσα να το συνηθίσω και σε fidelity. Να κάνεις που το θέλεις και το... Όχι, μια χαρά είναι και έτσι. Είναι και πιο μαλό. Πάμε. Είναι και fidelity. Έχει μια ελαφριά θολούρα για να να πάμε. So what is this artifact we're looking for exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Το παίζω πολύ λίγη ώρα. Θετική πρώτη εντύπωση Χλούπερ, αλλά εντάξει, με το
πως στη λίγη ώρα που παίζω πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει ή να ισχυροποιηθεί, ξέρω, θα δείξει. Α, οκ, έχουν στατιστικά πάνω πλήρες γιατί με και τα όπλα, γιατί πριν λίγο με τρόμαξα. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers mostly. And people trying to save the world, apparently. Α, ωραία, επιτέλους άλλαξε το που είπε. Δεν ξέρω, πριν απάντησα ποιος ρώτησε, δεν γίνεται να αλλάζει χαρακτήρες, αλλά μπορείς να τους δίνεις εντολές σαν το Mass Effect. Α, αυτό, άρα από το wardrobe πριν μας έδειξε τι πανοπλία θέλουμε να εμφανίζεται συνέχεια ανεξάρτητα με το τι φοράμε στην πραγματικότητα. Και δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό το πράγμα στα παιχνίδια. Ξυπόλυτος με αυτό, γιατί ρε παιδιά, μια... ναι, οκ. Τι είναι αυτό? Α. Okay. Μάλιστα. What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. Wow. I've never seen anything like this. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. It... Κάπου τούσα σκομπάνιν, πώς... Almost feels like an armory, or something like that. What's an armory doing this far out? Warlords. Ancient elves had a lot of them. Α, έχει και αυτό το είδα πριν. 8 bolts. Detonates. Detonates και αυτό. Ναι, αλλά τα detonates πώς ενεργοποιούνται? Νομίζω πρέπει να κάνεις κάτι για να ενεργοποιηθούν. Οπότε πάμε στο glossary combat. Detonate. Detonate τώρα. Κάπως πρέπει να κάνουμε prime. Καλά, φαντάζομαι θα βγάλει το τώρα. Πάμε. To jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Γεια σου, Dean. Got it. Bring it over here and slot it in. Τι να σου πω, καλό φαίνεται, αλλά το παίζω μία ώρα. Θα φανεί. And there we go. Easy. That's a great trick. A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Άντε, μάχη. Α. Τώρα μου το βγάζει αυτό, το ξέρω αυτό, εντάξει.
Α, δουλεύει με cooldown αυτό, οκ. Okay. Oma. Ready again. That's the last of the magic energy. Θα έχουμε πάρει κωδικό review την Mikel, δεν ξέρω ποιος τον έχει αναλάβει, αλλά έχουμε πάρει κωδικό. Εγώ το αγόρασα στο παιχνίδι. Νοκόμματα έπεσε στα... So that ritual, the big one where the sky was ripping apart, you say that was Fen'Harel? I mean, the real Fen'Harel? That's what I've been told. But right now, he goes by Solus. And, sorry, the things that got out, the big scary ones, that was Gilnane and Elgranon? Are you okay? You sound a little flustered. Oh, you know, just finding out that 3 of my gods are out there trying to end the world. Why wouldn't I be okay? Δεν γνωρίζω, Βαγγέλη. Δεν μίλησα με τον Γιώργο για το συγκεκριμένο. Το πήρα. Ναι. Εσύ, α, είπα κι εγώ. Γεια σου, γρήγορα. Easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Seeing these kinds of ruins never gets old. Can anything here tell us what that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Σήμερα βγήκε γρήγορα, ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα από Dragon Age 2, είπαμε. Γεια σου κιόλας, Τζόχτη. Κάνε ρε, γιατί αφού σου είπα να κάνεις. Εδώ, εδώ.
Ναι, τη μάχη γενικά προτιμώ αρκετά περισσότερο από, πολύ περισσότερο από το Inquisition, όπως είναι εδώ. Και κατά βάση μου αρέσει που δεν ελέγχεις απευθείας τους άλλους χαρακτήρες. Τους δίνεις εντολές, όπως το Mass Effect. An archive spirit. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and to help them dream. Όταν θα έχεις 3 χαρακτήρες από 3 ικανότητες ο κάθε ένας, νομίζω θα έχει και αρκετά το κομμάτι της τακτικής παραμένοντας action, αλλά θα δείξει. Methalinast. Darkspawn. Να, το κάνουμε και το τόξο. Απλά δεν έχω πολλά βέλη. Βέβαια, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω τα βέλη κάνουν... κάνουν respawn από μόνο τώρα, βλέπω, έχουν cooldown. Να πω την αλήθεια, το σκέφτομαι να ανεβάσω ένα κλικ τη δυσκολία. Απλά ελπίζω να μην τους ανεβάζει και πολύ την ενέργεια. Αν εμένα με κάνει πιο ευάλωτο και αν οι άλλοι γίνονται bullet sponges. Βάλω το λίγο έτσι. I never would have believed it. Until today. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Sure thing. Πούντι, νάτι, πάμε. Τώρα είναι σε πιο μεγάλη δυσκολία δηλαδή. Είναι όντως ή δεν το πήρε το save? Αν είναι, συνεχίζουμε εδώ. As far as I know, it's never happened. If the gods are blighted, like Solus claims, maybe they're communicating with the Darkspawn somehow. Directing them? You saw those Darkspawn, though? Yeah, something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple.
wall looks weak here. I bet we could break it somehow. Somehow. Βάλεις ρε, είναι μέσα στα μούτρα μου. Βολικό. Turret section. Μας δώσανε, Γιώργο, δεν ξέρω ποιος τον έχει πάρει ακόμα το κωδικό. Εντάξει, νομίζω αυτό τώρα με τη βαλίστρα δεν πολύ χρειαζόταν εδώ. Αυτά τα turret sections μας ταξιδεύουν πολλά χρόνια πριν και το σύστημα μάχης φαίνεται μια χαρά και ακόμα δεν έχουμε κάνει αρκετές μάχες. Άσε να παλέψω κανονικά μαζί τους. And another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. Me too. Κάτι είναι. Α, μόνο 2 κομπάνιους μπορώ να έχω, έτσι. Ένα, μάλιστα. The last barrier's down. We're close. I can feel it. Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven magic. Ούψ, πάει αυτό έτσι. Φυσικά. Άρα πώς τα βρίσκουμε τα μυστικά. Building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirits, or as the ancient elves called it, the Nodus Derthalin. It means the inevitability of knowledge. What does that mean? I don't know, actually. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. More constructs ahead. The inner sanctum. We're getting closer. Πάμε ξύλο εδώ.
Οκ, το lock έχει ένα θεματάκι, για κάποιο λόγο δεν μ' άφηνε να αλλάξει τον άλλο τον εχθρό. Then let's go find one. Να φανταστώ το loot που βρίσκω είναι πάντα για τη δικιά μου κλάση χαρακτήρα. Άντε πάλι. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. Μονοκόμματο και αυτό τον άνοιξε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Did it. All that's left is the Nodus Thallen. I have so many questions for it. How do you ask it questions? It's an archive spirit. You'll see. Α, τα γιατρικά κάνουν μόνο αν σπάω αυτά τα πιθάρια τα ξανακερδίζω. Τα ξαναπαίρνω. Here it is. The Nodus Thallen. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. What do you mean by tricky exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ogre! That's an ogre!
Ωραία. Με έσκησε. Είναι λίγο overpowered σε αυτόν το πάρει. Έχουμε και ultimate. Τι κάνει αυτό? Wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. Ooh. No. That's good. I think. Oh. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh. No, you don't. Sulanan, Vir Sulevanan, and Asal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirthara. Right, I have questions. I am the Nadas Dirthara. What do you... So that's the Nardus Dathalan. It was, or is, I mean. Crystal's broken though, needs fixing. It's kinda my thing, fixing magical stuff. Strife and Irulan will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veil Jumper camp. Perfect defense. Nice. Θα πάρουμε αυτό το ability. Κάνει Deep Barcode. Μια χαρά. Θα πρέπει να οδηγηθούμε προς τα εδώ. Δεν δουλεύει. Όποτε θέλω το κάνω αυτό. Να πω όχι. Τώρα με έχει κλειδώσει, δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα άλλο.
Uncommon longbow. Μου δίνουν και στην πελάρα. Πάρτο. Ναι, αλλά το μενού των... Α, να τι κόμπα. Your bond with companion has increased. Α, πληρώνουμε skill φυσικά. Φυσικά γιατί όχι. Πληρώνουμε skills και για τους companions. Το είναι... Αυτά όμως... Για κάτσε. Αν πάω να δω τα... Α, τώρα μου τα έβγαλε τα ability της. Είπα κι εγώ. Αλλά έχει παραπάνω. Τα άλλα πώς τα μου πει. Αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Το κάνει από μόνη της. Κάποια κάνει από μόνη της. Δεν έχει ακόμα skills. Α, κάτσε skills εδώ. Μήπως... Όχι. Ξέρω, φαντάζομαι ίσως στη βάση θα έχει να τους αλλάζω τα skills. Ready to go? Τα active skills δηλαδή. Yes. Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veil Jumper camp. Wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. 16 in bed rest. Veil jumpers. Okay. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlathan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalin. Wait, you found the Nodus Dirthalin? The Archive Spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. If it weren't broken, maybe. But we're not getting anything out of it anytime soon. Meanwhile, Veil Jumpers are disappearing. Something out there took them. I know. But maybe, if we find them... We find the gods. Or at least some sign of where they might be. But Arlathan Forest is huge. Where do we even begin to look for them? Demeter's Crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's Crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. Nev,
You were still shaky, and... I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people, and it might get you on the trail of the gods. Demeter's Crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Quest complete, ωραία. Okay, we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. Ανοίξαμε και ένα μαγαζάκι εδώ πέρα. Χάρτης. Έχουμε καινούριο χάρτη. Τι είναι αυτό? Fast travel. Εδώ φαίνεται ότι μάλλον θα είναι λίγο μεγαλύτερος ο χάρτης. Ναι, έχει και 0% discovered. Έχει να βρεις πραγματάκια εδώ. Ωραία. Οκ, παιδιά, τώρα που είστε μέσα, θέλετε να συνεχίσουμε? Εννοώ πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί θα συνεχίσω εγώ να το παίζω το παιχνίδι. Ίσως να κάνω άλλο save με δικό μου χαρακτήρα. Θέλετε να το συνεχίσουμε σε άλλο stream από εδώ? Θα θέλετε να το ξαναδούμε? Θα θέλετε να πάμε σε άλλο παιχνίδι? Και καλή εντύπωση. Αρχική το παιχνίδι. Το σύστημα μάχης σίγουρα μου αρέσει περισσότερο από το Inquisition, αλλά είναι πολύ αρχή ακόμα. Ναι, απλά θέλετε να το συνεχίσουμε από εδώ, ή εγώ που θα το παίξω και θα το συνεχίσω κάποιες ώρες στο επόμενο stream, όποτε κάνουμε, να το συνεχίσω από εκεί που θα είμαι. Με τον χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και έτσι για να δοκιμάσω και άλλη κλάση το μεταξύ, πώς πάει. Μάγος δεν με ψήνει καθόλου, αλλά Warrior, με Warrior θα μπορούσα να το δω. Οκ, πάντως φαίνεται, και επειδή έχω διαβάσει για 50-60 ώρες διάρκεια, φαίνεται να έχει πλούσιο σύμπαν. Μέχρι στιγμή. Ναι. Για να δούμε. Μακάρι να βγει καλό. Πάντως θα πάει καλά για αρχή, για εισαγωγή κλπ. Οπότε τώρα stream μπορεί να έχουμε αύριο, θα δούμε, μεθαύριο θα δείξει. Αλλά ναι, άμα θέλετε κι εσείς, το συνεχίζουμε αυτό. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ. Μήπως το έχω βάλει γυναικεία animation, πλάκα έχει. Πήγα το άλλαξα σώμα πριν και κάτι έβαλα. Κάτι έβαλα διαφορετικό. Ωραία, παιδιά. Καληνυχτό. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ή πριν βγούμε, για να δούμε λίγο το camp, τι γίνεται. Τι πουλάνε, τι κάνουν αυτοί. Σε lol, και μάλλον δεν κάνεις κάτι με αυτό. Υποθέτω θα είναι από αυτά τα παιχνίδια που γενικά βρίσκεις καλύτερα αντικείμενα και δεν πολύ χρειάζεται να αγοράζεις πράγματα. Κάτι μου λέει όταν τον προχωρήσουμε λίγο εδώ, ανοίγει
Θα μπορούμε να πηγαίνουμε στη βάση μας όποτε θέλουμε να επιστρέφουμε. Α, ναι, αυτό είναι το fast travel. Καλό μήνα κιόλας, σωστά. Αυτά, ωραία λοιπόν, όχι, θα το κλείσω. Τα λέμε σύντομα παιδιά. Καλό βράδυ, γεια χαρά.